Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Lutin65 et on se retrouve après mes vacances sur Monkey Island, le 6ème, donc Return to Monkey Island. Alors oui, j'ai pas encore, je suis pas en jeu parce que j'ai oublié de faire un petit truc, comme d'hab. Ah, c'est les vacances. Et voilà. Allez, on est en jeu. Et salut Sobeka, comment vas-tu? Ah, ça faisait un moment. Bon, ça va, une semaine et demie. Ah bah oui, ça a été, ouais. Ça fait bizarre. J'ai fait pas mal de tests de jeu. J'en ai quelques-uns sous le coude. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous ai préparé une découverte de 2 ou 3 jeux, ça dépendra. Dont un que tu connais déjà, hein, ce BK, je pense que ce sera pas une découverte pour toi. Mais voilà, c'est prévu. Encore ça va, j'ai pas teasé avant de partir. J'aurais pu faire du teasing avant de partir. Allez hop, du coup... bon, tu me diras ou vous me direz pour le son si ça va pas. Moi je trouve qu'il est pas fort, je vais augmenter juste mon retour. Pas besoin de vous l'augmenter. Et c'est parti, nouvelle partie. Alors je vais faire une nouvelle partie en mode difficile. Parce que oui, bon c'est comme je disais sur Discord de 119 minutes, c'est un jeu qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, hein, il est sorti il y a à peu près 8 mois, pas 8 mois non, 10 mois, donc un peu moins d'un an. Il est sorti en novembre 2022. Il a été fait par Devolver, je crois. Je crois que ouais, c'est Devolver qui l'a fait. Donc au final c'est un rétro stream mais d'un jeu pas très rétro. C'est la licence qui est rétro mais le jeu il l'est pas. Mais par contre, ils sont revenus au point and click, enfin on verra ça en jeu, mais ils sont revenus au point and click un peu d'époque. Ouais, ça redevient un peu point and click de l'époque. Voilà, donc on va faire en mode difficile parce que bon, le normal c'est des énigmes basiques. Difficile, ça rajoute de nombreuses énigmes, donc plus difficile. Show me the money de singe. Alors, on va essayer. Hein. Alors ça, non, je ne suis pas. Pro de jeu d'aventure, mais bon. Faut bien se mettre un peu de défi. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. Ça rappelle la fin de Monkey Island 2, ça. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Mm-hmm. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. C'est vrai, c'est creepy. Ce gamin qui te suit, ouais, je trouve ça creepy aussi. Ouais. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Alors bon, ça va être un peu tutoriel, mais là voilà, je peux plus me déplacer avec les, parce que dans le celui d'avant, je peux me déplacer avec les flèches. Là, c'est vraiment redevenu point and click. Je me déplace à la souris. Ouais. Alors, il veut qu'on achète des Scorbut Dogs.
Du bon scorbut. They Cette put it clé. on a leg to keep you from walking off with it. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Ouais, on I'll prend bring la this clé. right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Et pourtant, elle est épaisse, la coupe I du once bras. had the hiccups for 4 days straight. Et là, il y a une belle mouche aussi. Alors, You kids better have money. et bien sûr. Yeah, we've got all kinds of money. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. C'est un système. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Des fois, ça marche. Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't see that well. For all I know, you could be some really short 30-year-old guy trying to take advantage of my disability. In which case, shame on you. You should know better. And if you really are kids, then I have to tell you, I don't like Pareil, ouais, ça rappelle un peu kids. Simba et Don't Nala. like talking S'il to te 'em, plaît. don't like listening to them, don't like to smell them. Je suis d'accord. Here, make fun of me, sneeze on the food, spill stuff on the floor, and leave without buying anything. I'd rather have rats. I've got good news for you then. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't Bon. need 50 kids a day coming in Et and wasting salut, my salut time David trying Flego. to get me to give them free food. Ouais, moi aussi c'est pareil, hein. J'achèterai rien ici, hein, vu les mouches qui tournent autour des saucisses. Hein. Enfin, il y a toutes les mouches qui tournent autour de tout, quoi, en fait. Hop, du coup, salut et bienvenue, David Flego. Hop, I guess on est parti never mind. pour Hey, I know. des Let's petites look for aventures de change in the Guybrush. outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets Et de when they Chucky. sit down in there. D'accord. Allez, on s'en va. On va chercher une pièce de 8. Je sais pas où, mais... Ah bah ça va. Il se la coule douce, hein, le rat. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Ah ouais, ça doit être même mieux que dans la boutique. Hein. Hey, Chuck, Gardez sous le bras. get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Ah, t'as vu, tranquille, le rat. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ouais, il est sympa, ouais, le style visuel. Ils ont justement, ça fait... C'est pas, enfin voilà, c'est pas du photoréalisme, mais il est sympa, ouais. Non, franchement, ça va. Sounds real. Il avait, alors j'avais vu, je crois, sur certains sites, ils en parlaient du jeu, et il avait reçu des mauvaises critiques du fait qu'il soit dans ce visuel-là. Mais bon, moi je trouve que c'est plutôt bien. Allez, attends, chante Chucky. Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Oh, t'es chiant. It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. I can stand them. Good, you unlocked it. Ah. Chucky, why don't you look in the toilet? No way, you do it. Okay. Très bien, un rat aussi. Gross. Gross. I want to say 2 scurvy. Ugh. What is this stuff? Smells the same as the toilet. Please Qu'est-ce qui est wash marqué? hands Merci de bien before vouloir vous laver les leaving mains. outhouse. Ah, t'aimes pas le style graphique? Moi j'aime bien. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Oui, c'est ça. Et il y voit pas le type. On s'en fout.
On va lui donner. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Ah, donc il est d'accord, qui est sorti dans le palais, ok. Là, ça c'est encore un rat mort ça. Allez hop. Non, passe-moi toutes ces lunettes, on va te donner une pièce de 8. Enfin, une pièce de métal. Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Donc les pièces de 8 ont le goût de toilette. Voilà, maintenant on le saura. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Ça me dit vraiment rien qui vaille. I'm having these for breakfast, lunch, Ils vont and vraiment dinner choper le scorbut avec ça. What do you want to do Ouais, now? pareil. I don't know. What do you want to do? Attends, on a tout fait ici. Oui, à part The words lire ça. don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Ouais, voilà. That's my friend D. Hey, D. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Alors, qu'est-ce que nous a écrit sur la liste? Acheter les Scurvy Dogs, ça c'est fait. Les Scorbut Dogs. S'amuser sur les environs. Examiner l'encre. Battre, tuer la course. Zone à manger au canard. Ajouter de la sauce à mon Scorbut Dog. Entraîner l'escrime. Trouver un trèfle à 4 feuilles. Et faire un vœu au puits à souhait et trouver nos parents. Ok. Alors l'encre elle est là. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You Hey, know c'est that dit, if c'est you read madame as je sais much tout. about anchors C'est as c'est I tout. have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then people noticed what happened when you Je crois que missed the other GUYBRUSH il ship dort. and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad. N'empêche, elle a l'air You can de still passionner find the Chucky. old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly, and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like Oui, twice voilà a ça. year because they Ouais, rust. sur de Geekeries, c'est About déjà ça, 30 ouais. years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's c'est quoi le like bouton you pour meet passer les port dialogues? at an invisible city. Je sais pas si c'est celui-là. Yeah, I'm kind of an expert Ah on bah c'est bon, on a fini. anchors. I read a lot. Ah le... Les ronflements, non, non, pas encore, ça va. Si on a raté une réplique, ouais, non, non, c'est bon, on n'a pas raté la réplique. Mais je veux bien appeler si tu veux, appuyer, voilà, le jeu, mais on n'a pas raté de réplique, c'est bon. Allez, on va faire un peu de course. Hey, Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! I win! Pas du tout pris l'arbre. Excuse me. Yes? Alors, We have peu some de of pain your pour donner à bread manger au to feed canard, on the doit duck? manger, donner à I manger au don't canard. think so.
We brought it for ourselves. Donc en plus, c'est pas du tout marqué là que ça m'interdit de donner à manger au canard. Excuse me. Yes? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Don't feed the duck. Voilà, ne pas les nourrir. Et piquer du pain. Hey! Hands off! Oh. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days. You have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece. Hop. Gotta run. Et voilà. How rude. Quel mal poli. Allez, escrime. Let's be frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win. I win. You guys are both pretty weak. Well, anyway, C'est ça, that was c'est ça, fun. de l'escrime avec les scorbut dog. Alors, hop. Je crois que le jeu, dans les tâches, il y avait mettre de la sauce sur scorbut You're not gonna dog. touch the Hop, ground il y a with un peu de your sauce par scurvy terre. dog. No, of course not. Gross. Ouais, bah je prends comment moi? Merde, on n'a pas reposé la clé. Quelqu'un veut la latrine après? On va reposer la clé quand même. Ah. C'est vrai qu'il... Hop. Hey, look! I'm returning the key. You want a medal? Bah ouais, les gens ils devraient pas payer l'eau de latrine. Je peux pas l'attraper comme ça, du coup tu veux Did que you je know your l'attrape feet comment? won't smell if you don't wash them? Ouais. Elle a dit quand même, elle a l'air un peu paumée. Want a sword fight with me? I've seen you fight. Come back in a few years, maybe. Mhm. Oui, oui, il faut que je donne à manger au I coin-coin, found a ouais. four-leaf clover. Awesome. There was still one left. Darn. At home, Yep. I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Et du coup... Ajouter de la sauce à mon scorbut dog, et faire un vœu de pluie à souhait, ça c'est bon. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Ah mais c'est vrai qu'il fait... You Hop, should t'as put that on your ramassé. scurvy dog. Alors je peux pas le mettre, je peux pas mettre mon scorbut dog par terre pour ramasser le Did you truc, know mais you par can contre je keep peux le a ramasser scurvy et dog warm by sticking le mettre it in dessus. your armpit? Allez tiens mange. Mmh. Et bon appétit bien sûr. Ils auraient pas dû appeler ça scorbut dog, ils auraient dû appeler ça I once dysentery had dog. the hiccups for 4 days straight. Une petite pièce. Et un plus à souhait. Ouais, il était super mitigé, ouais. Alors, je souhaite que tu quittes une moustache, que tu disparaisses, qu'une plante trop cool apparaisse, un deuxième scorbut dog, ou qu'on soit capable de parler à l'envers. I une wish plante super for cool. a cool plant. A plant? What a waste of a wish. Ooh. En tout cas, c'est une belle c'est une plante qui se brosse les dents. Best. Allez.
On va terminer le prélude quand même. I can stand on my... Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey kids, having fun? Yeah. We got scurvy dogs. GUYBRUSH. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop! Oh boy, that takes me back. I like it when Chucky asks me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, Ouais. but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, Tu I have to m'étonnes. go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. L'île de Mêlée. Ça rappelle le premier, ça. Le premier, c'était comme ça aussi. Oui, c'est exactement la même. Sauf que dans le premier, alors si t'as joué à la version à l'époque où il est sorti, elle est plus pixelisée. C'est vrai que dans l'époque, enfin quand il est remasterisé, elle est exactement pareille, sauf qu'il n'y a pas le bateau. Alors je peux pas montrer avec la souris, mais le bateau avec un peu vaporeux vert là, il n'y est pas dans le premier Monkey Island. J'ai oublié le nom, c'est The Secret of Monkey Island. Ah oui, fini. Oui, mais en 92, j'étais un peu petit. mais j'avais joué petit. J'avais joué petit sur les consoles de l'époque et j'y ai rejoué à part en live, bien sûr. Je vais rejouer sur la version remasterisée. J'ai fait les 6 de mon côté avant de les faire en live. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Of course. We lookouts have a Il lot of est pas mort, hein, le vieux discretionary guetteur. thinking time. I use mine to revisit my memories of every Anne, Jack, and Guybrush who spent 5 secondes with me a decade ago on their Quoi way d'autre, to ouf. someplace else. Wow. Relax, I'm just winding J'ai your joué à pas anchor mal de chain. jeux. Haven't seen you in a while, Threepwood. Alors, What have you been up to? ouais, j'ai pas mal. Freebooting mostly. Swashing buffaloes and Factorio, so on. But now I'm getting an expedition together. to Après, find the secret of en Monkey Island. vieux jeu. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Je me Is there widespread panic? me Are rappellerai people plus. evacuating? Ah, Ouais, he c'est ça, doesn't ouais. seem interested in carnage at Il the fait de la moment. résistance, le guetteur. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no. I'm not sailing with LeChuck. Après, sinon, en You know my live, history with him? je fais des vieux jeux. Là, il y aura après celui-là, ça sera, on va s'attaquer au Chevalier de Baphomet, que j'avais fait aussi. Après, je fais stream de la violence, c'est Doom, donc ça, quand Doom Eternal sera terminé, ça sera
Ce sera soit Wolfenstein, soit peut-être Serious Sam, je sais pas encore. Et après sinon tout ce qui est jeu de gestion, platformer, aventure. Et Runaway, ah ouais, tiens. Il faudrait que je regarde, je sais plus. Ça me dit quelque chose de nom, mais ouais, je regarde, ouais. Je me le noterai. Je ferai la pause là, je me noterai, tiens. Runaway, je regarderai ce que c'est. Je me rappelle plus. Si je les ai pas fait, je me rappelle plus. Ah, LeChuck enlever ma femme. C'est un magnifique pirate fantôme zombie. Ça c'est pas faux. D'ailleurs il est ressorti de la croisée LeChuck. Day of Tentacle, ouais j'avais joué. Sur Sam tu l'as testé en VR. Ça doit être marrant mais ça doit faire tourner un peu la tête hein, parce que tu bouges en Serious Sam. Après le petit souci du... Parce que j'avais fait Serious Sam 5 en découverte sur la chaîne 119 minutes. Le petit souci du 5, il est très bien, moi j'aime bien. Mais par contre c'est niveau optimisation graphique et aux fraises. Du moins sur PC. Il y a beaucoup d'artefacts qui se font des fois à certaines scènes. Des trucs comme ça, c'est... Ouais, tu m'étonnes, ça doit donner chaud, bien sûr. Alors, depuis le début de ma carrière de pirate, ça c'est vrai. Faut toujours qu'il me donne les meilleures idées, ça c'est vrai aussi. We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Ah bon? He's C'est un an magnifique evil pirate. zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm C'est bizarre, il dit pareil de toi. not those things. They say opposites attract, but what do I know? C'est vrai. C'est vrai qu'on dit que les contraires s'attirent. LeChuck Il a enlevé ma kidnapped femme. my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. Ah, il est au courant, l'alligator. Hein. That Faut toujours guy qu'il me vole mes steals idées. all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. Mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Alors, vers l'intérieur de l'île, non, on va aller au Scum Bar. Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. Ah, gouverneur Carla. Avant, c'était Elaine. Le Scum Bar. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Ça, Hélène. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Ah oui, non, mais je vais dire ça, c'est pas la peine. Oh. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, ce bouquin... Et en fait, ça, c'est parce que comme j'ai déjà joué au... Comme j'ai déjà joué, j'ai déjà fini le jeu une fois, j'ai déjà répondu. Mais en fait, on chope des cartes, on peut répondre. Voilà, qui est l'expert local
sur Loom, c'était Cobb, le pirate. Le pirate où il était marqué sur lui questionnez-moi sur Loom. Morgane Le Flay, où elle est apparue. L'arrière. Qu'est-ce qui se trouve à l'arrière du bar, du Scum Bar, non officiel du magasin Voodoo. Il y en a plein de petits trucs. C'est marrant parce qu'en fait ça fait référence à tous les Monkey Island. La Jump Paroquet, du mort de la tête, et je sais plus le quatrième d'ailleurs. C'est quelque chose du mort, quelque chose de la tête, quelque chose de vêtements. Je sais plus. Je sais plus. Alors, je referai j'aurai à nouveau l'énigme à faire, hein, je me rappellerai plus. Tiens. Voilà. Et Brush, il essaie de distraire les gens avec quelle phrase quoi. Eh, ils auraient plus ça dans le 3. Madre de Dios, c'est celle pour le Diablo. Je suis Murray, la massive crâne satanique. Enfin. Je sais plus comment j'avais réussi à répondre, mais voilà. Ouais, Murray. Allez. Looks like a circus act, maybe. Ah, on voit. Ah, c'est pas nos potes. I really need to talk with the pirate leaders first. Ah oui, bah attends, on va parler. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get Ah bah lost. super. On les connaît pas vraiment eux. En plus ils ont l'air jeunes et tout. Ils ont l'air plus jeunes que les GUYBRUSH. Ah, oui, changeons de direction. Où sont les trois vieux pirates qui avaient l'habitude de tenir séance? Ah, c'est à vous que je vais m'adresser pour discuter des financements. Where are the trois three vieux older pirates. guys who used to hold court here? Who cares? C'est plus simple de discuter avec eux, je pense. Somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Ouah, des mémoires que personne ne lira jamais. Bah si, au moins le relecteur. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Is it you I should talk to about J'aime pas trop financing ces the expedition? sarcasmes, An elle. expedition. Who is it that you think you are exactly? GUYBRUSH, THREEPWOOD, Mighty Pirate. Pirate émérite. Ouais, c'est... I'm GUYBRUSH Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, there was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Bah oui. Trésor de valeur monétaire incalculable. Valeur culturelle inégalée. Authentique mystère qui doit à tout prix être résolu. Ouais, authentique mystère, on sait pas trop ce que c'est le vrai secret de Monkey Island. mystery here is who let you into this bar. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Si vous pouvez m'envisager de m'avancer des fonds, si vous acceptez de m'aider à recruter un équipage, ça pourrait être profitable. Would c'est you des at fonds. least consider advancing me some funds? It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Ah, chimère, bien sûr. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship?
You're really up a creek. Up a creek without a ship. Non, Guybrush n'a jamais eu de bateau. C'est pas qu'il est au creux de la vague, c'est qu'il n'a jamais eu. Il a toujours piqué, entourloupé, mais jamais il a eu de bateau à lui. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why Ouais, c'est ça, waste il a money emprunté on an ici et là, ouais. expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Fine. Il crame I même don't A need you sur la or your table. money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Ouais, moi aussi. Est-ce qu'on peut essayer de recruter l'un de ceux-là? I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. D'accord, tu veux pas. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Un pirate? I'm gonna find the secret of Monkey Island. C'est ça, une différence sur It'll 100. turn out to be a t-shirt Tout à or fait. something. Bon. Ah, il y avait plein de trucs sur la table là. Non, récupérer, il n'y a rien. Voilà, aux pirates, après il y a juste ça, et après c'est eux. Est-ce que je peux aller dans la cuisine? Ah oui. GUYBRUSH, THREEPWOOD, as I live and breathe. How have you been? Oh, bah, enfin, allez. Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Ah, Hélène, toujours là pour réparer le coup. Des luttes contre le scorbut. J'ai foiré notre anniversaire. Ah, super. Va être bien, toujours un seul morceau. Ouais, toujours un Still in seul public suivi. service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Alors, atmosphère des membres du conseil des pirates sont limite désagréables, ouais. Voilà, secret de l'île au singe, on lui demandera après. Je pense qu'on peut lui poser quasiment toutes les questions. Je crois que j'entends un inspecteur sanitaire. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Ouais, ça fait pas tout. Ils étaient beaucoup plus sympas ceux d'avant. Ah, l'atmosphère du bar est différente de celle dont je me souviens, ouais. The atmosphere in the bar C'est pas faux. is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit and your low alcohol tolerance. Hey. T'as des soirées sans alcool. Ooh, Ah, I hey. think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Ouf. Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? C'est ça, No, un I taquet en don't passant. think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one.
As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. 2 birds with 1 stone. Bold. I like your thinking. Keep up the good work. Piquer le bateau de LeChuck, ouais, t'as raison. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. And you have a packet of stick-on stars. Admirer la saupière pour posséder des nettoyages. C'est ça, meilleur plan. Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mops. Honestly, I think I prefer Ouais, to il keep me it reste that beaucoup way. de choses à apprendre sur les serpillères. Ça, oui. Serpillères, c'est des serpillères. Active little guys, aren't they? Ouais, il y en a là aussi. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Ah bah ça, c'est du pur local, ça. Looks like a mugshot. Sortir de la cuisine. Après, la corde. Toujours utile, la corde. T'as tout à fait raison, le jeu. Oh, ouais, The t'en plaque bois. says, in memory of looming seagulls of old. Ouais, c'est ça. Les mouches d'un côté, les vers de l'autre. Ouais. Ah, c'est une sculpture d'une mouette faite en bois. La plaque dit en mémoire des mouettes menaçantes d'antan. Ah oui. C'est vrai. Bon, j'aimerais bien, voilà. Revenir en arrière, hein, c'est pas... Allez, on va fermer la porte au cas où. Oups. The food is more exciting when you can smell the risk. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Ok, il n'y a plus pas grand chose à lui dire. Il faut qu'on apprenne des choses sur le serpillard, je sais pas. Voilà. J'ai cliqué sur gauche, j'ai cliqué droite tout à l'heure mais pas gauche. It's definitely a mop. D'accord, c'est juste, c'est juste une mop. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Je crois qu'il y a eu un pirate mort ici. Ah, Hélène. Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! J'espère que toi, tu vas pas dans cette histoire. C'est ton projet, tu n'auras pas un navire à quai, ou combien de temps ça fait qu'on est mariés déjà? Non, celle-là, moi j'éviterais, personnellement. I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. C'est mignon. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of lines to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Ouais, ça c'est... En même temps, ils ont pas l'air très... Je suis pas sûr qu'ils soient très attirés par les citrons verts pour soigner le scorbut. Ils ont l'air d'avoir rien à faire, nouveau conseil. Mais t'aurais pas un navire... Tu as eu aussi le plaisir de t'entretenir avec le capitaine. Donc je file, j'imagine que tu vas pas tarder à y aller. Ah, t'aurais pas un navire. Happen to have a ship with you? No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never T'es venu à hurts to bord d'un ask. charter. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. The new local leadership was less than supportive. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks, I'll try that. Ouais, comme par exemple le Chuck. Hélène, tu voudrais pas y aller à ma place parce que j'ai toujours préféré à moi. Je vois que t'as eu toi aussi le plaisir de t'entretenir avec le capitaine. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. Ah bah elle aurait 100% de chance. Hein. Juste elle dit son nom, et le Chuck il rapplique. The woman has no taste and a lousy sense of humor. Je suis d'accord. Un sens d'humour douteux. Et en plus, sa copine là, elle grave sur la table. C'est vraiment douteux. Ah, il faut que je file, j'imagine que tu ne vas pas tarder à y aller, ou il me semble mieux, rien.
Ah, I feel better just talking to you. on va rester dans la niaiserie. You've probably got to get going. You say goodbye first. Ah oui, diplomatie aussi, oui, bien sûr. Toujours. No, you say bye first. 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 Est-ce qu'au bout de 3 ça marche? No, you say bye first. Okay. Ça marche. Ça marche Bye. encore. Non. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Elaine would kill me if she caught me pulling down her C'est vrai. flyers. J'aurais essayé. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Le problème de la statue, c'est que c'est pas de statue d'Hélène. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Portobello. Carla, la reine du sabre. Qui était dans le premier. Ça oui, c'est sûr, puisqu'on s'est battu... Enfin, non, on l'a recruté aussi. C'est notre première épreuve, et qui est aussi dans le 4ème. L'escape from Monkey Island. Quand on voit Grand-Père Marley. They're having a On half découvre sale. Grand-Père Marley, plutôt. Puisqu'on l'avait déjà vu. Herman enfin, dans Carrier. Après, dans Carte à Plus, il y a la note. At Chamber of bah Commerce tiens, les Midnight 3. Luncheon. Back shortly. Carte à Plus. Est-ce que lui, quand il bouge les yeux, on le voit et on le voit plus? Well, if it isn't Frank, Fred, and Finn, how are ya? What you be talking about, boy? Oh, whoops. Sorry, I mistook you for someone else. In a good way, I promise. Aren't you that Guybrush Threepwood, what wants to be a pirate? And you're the pirate leaders. Uh, I was looking for you. Aye, Je suis pirate maintenant. we're not the pirate leaders no more. Former pirate leaders is what we are. Yeah, I already met the chilling trio who took your place. And your table. Escaped with your life, I see. Ah, comment ça tient tellement à devenir? C'est pas faux. What Ouais. do you mean, wants to be a pirate? I've been a pirate for a long time now. You may call yourself that, but remember the 3 trials. I remember them. Bah, I was j'y suis proud arrivé. to complete them. I still talk about it sometimes. Ad nauseum, Elaine says. It's Latin for something. Ad Be nauseam. that as it may, I don't recall us being presented with evidence as to the completion of all 3. That were part of your Bah si, j'ai ramené instructions 3 t-shirts, at 2 the t-shirts, time. 3 t-shirts. Oh no, J'ai plus. really? Tis true enough. Listen, can this wait a little longer? I've got a lot on my to-do list right now. Aye, it matters not. We've all of us moved on. How would you like to back my venture to find the secret of Monkey Island? The secret? What a prize! That's what I tried to tell those clowns in the bar. They say the pirate that holds the secret can never be sunk, that the wind always fills his sails. So you're in? Ah, il est sympa le Ass secret no. de Monkey Island. Those days are behind us. We've sold our ship and sunk all of the cash into our next venture. Oh, nuts. Wait, Qu'est-ce qu'ils vendent? didn't I hear that the ghost pirate LeChuck be going to Monkey Island? Ugh, don't say it. I'm afraid I'm gonna somehow wind up going with him. Ah, on procure un bateau, votre nouvelle affaire, et comment se fait-il que vous me formiez? Ouais, bon, mais par contre, ouais, j'aimerais bien savoir Tell me comment ça se fait about your next qu'ils venture. What is it? qu'ils aient été Tis a virés. fish shop on the high street where the general store used to be. A place for buying a fish and telling tales about the catching of fish. We'll be open on the morrow. Be sure to stop by. We'll give you Ah, the c'est pour ça qu'ils friend's s'appellent pêcheurs price maintenant. on the unpopular fish. You said you don't have a ship? Where do you get your fish? From reputable sources. We'll give you an additional discount Ouais, if you don't sur sa talk about réputation that irréprochable. where people can hear you. Le bateau, on le demandera après. Comment se fait-il que vous ne How formez is plus it that you're conseil? not the pirate leaders anymore? Time and democracy, boy. A lot of our supporters be dead, drunk, or retired.
Our eyes be sharp and our Ils sont morts, judgments keen. ivres, But when ivres she be morts labeled ou à la old retraite. school, Et ils that's sont à la all retraite, that ivres gets morts. seen. The traditions of the three trials have become a joking matter in some quarters. Dark times. Aye, they Ouais, even j'avoue. water the grog and mix it Triste, with fruit these triste days. époque. Won't even strip the varnish off a deck. Ils s'en mangent même le grog au jus de fruits. Oh bravo. Ah, aucun respect. Why'd you pick this corner instead of one closer to your fish shop? The woman that lives above the shop location is doing a bit of haranguing today. We'll stay clear of her. Thanks very much. Comprends. Do you know where I can get my hands on a ship? Nay, Stands were the only place for ships. they've shut it down and thrown the man into jail. Ah, Afraid Stan you're est en out of prison. luck. Bizarre. ships. Il me demande pourquoi. I wonder if I really should be trying to get on LeChuck's ship. Ouais, See you around. peut-être falloir s'infiltrer dans le bateau de LeChuck. Alors, They're having a half off sale. les soldes chez Lady Voodoo. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome, Guybrush Threepwood. Pourquoi elle a repris sa place? Elle est plus en tôle. I have been waiting for you. Si elle m'attend, ouais, je sais pas combien de temps il y a, mais si elle attend depuis la Tales of Monkey Island, Tales of Monkey Island, ça fait un moment. Pas une importante somme d'argent, ouais. Vu qu'elle devra de tout, qu'elle se barre, à mon avis, la pognon, elle va le garder. Sa jambe? Ouais, je pense que c'est des boîtes bien bruyantes. Non? C'était peut-être avant? Fais attention. Ouais. You mean fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Je suis en retard parce que j'ai discuté avec les 3 pirates devant. Pride, free will. Not much. Ouf. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. Bloup. Puis le bateau. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Ah, du coup, ils ont remis les. Now you must go. J'ai bien compris, ils ont remis les aides. At this hour? It is a Les midnight conseils. luncheon, and your destiny lies at the docks. It does? Most assuredly. Ah, passe par les quais, ok, mais le LeChuck quoi quand même sur les quais. At Chamber of Commerce midnight luncheon. Ah ouais. Back shortly. Là aussi, elle est partie au déjeuner, tiens. Oh yeah, that clock has been broken for decades now. Le Property panneau. foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Je crois qu'ils ont tout fait fermer. What Graphite. kind of person would just paint on a wall like that? Ça ressemble un peu à un P. Elaine ça ressemble à une never épée. had stood for this when she was governor. Ça, c'est vrai. This Ça va place pas has tolérer. kind of gone downhill. Il y a des Looks like a graffitis bizarres volcano partout. island with horns that swallowed a basketball. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Ah, ils ont plus un sou en poche, les pirates. Enfin, les pêcheurs, maintenant. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Oui, c'est vrai, t'as raison. On dirait les reliques de la mort. Ouais.
Bon, avec un... Avec des cornes, quoi. Mais ouais, je suis d'accord. La vieille église. Oui, il nous a dit quoi, la ville? You have a key. You've got to open the door. J'ai pas de clé. J'ai besoin d'un indice. Ouais, les vitraux sont tout cassés. Album à quiz, la liste de tâches. Venir ou trouver un bateau. Si les hommes sont prêtés pour préparer une expédition, c'est déjà barré. Allez, comme ça au moins on sait qu'on n'aura pas de prêt. Hop. Stylo haut de gamme. Et j'ai mis la ficelle. I don't need to update this by hand. The game takes care of it for me. Merci GUYBRUSH. I've got a few coins for incidentals. Ah. Toujours quelques... Et après du coup, ouais. Je n'ai pas besoin pour le moment, mais on aura de la... C'est comme à l'époque où on appuyait sur un bouton pour avoir un petit indice. Je peux ma collectionner. Hop. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Tu m'étonnes, regardez. Vitro aurait bien besoin d'une petite réparation. Je suis d'accord. La pauvre église. Il y a un œil. Ah, attends. La ruelle. Toujours des trucs dans la ruelle. Carte à collectionner. Mettre là-dedans. Je sais pas si c'est si c'est une qu'on a déjà eue. Dans ce jeu. Ah, dans ce jeu. Donc dans Return to Monkey Island, combien de temps il peut garder son souffle? Je crois que c'est 8 minutes. Eh oui, il est plus tout jeune. Ah, j'ai pas de... Ah, merci Sobeka, mais bon, pas de mérite, il le dit plus tard. Alors, collection... Je ne m'en rappelle plus. Même si on peut bien, on les a déjà eu sur... Qu'est-ce qu'il y avait dans le tronc déjà? Ah, elle est plus oui. Ouais, elle est plus d'ailleurs. Pas grave. It seems to be stuck closed. On peut pas y aller. Ouais, le LeChuck plus ÉLAINE, ouais. C'est ça que je trouve ça bizarre en fait. Looks sort of like an eye. I think it's a chandelier. Ouais. C'est bizarre ton chandelier, mais oui. Bon, ça peut représenter aussi une personne avec une robe et 4 mains. Enfin, 4 bras. A visitor! Wait. Ah, Otis. Guybrush THREEPWOOD? Otis! Toujours en tôle. And Stan. Et Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. C'est vrai. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Mon style graphique. Pour quelle raison ils t'ont arrêté cette fois-ci? Ouais. Il va y en avoir plein des raisons. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time. And I didn't get much out of it in the end. I would be most Ça c'est vrai. appreciative. On n'est pas retiré grand-chose puis ils se sont Open mutinés. very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. Pour quelle raison ils t'ont arrêté? I'm a victim of circumstance. Oui, bien sûr, comme Circumstance toujours. being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Ouais, c'est ça. You didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No.
That's illegal. I learned my Il lesson. s'était fait arrêter pour ça la première fois. Où c'est qu'il a cru que ça serait légal de cueillir des fleurs dans le jardin du gouverneur, alors que c'était illégal dans la forêt? Bon, après, c'est vrai que le gouverneur, c'est normalement c'est une amie, ils sont amis quoi. Car là, c'est dans le 4, je sais qu'ils sont ensemble. Enfin, ils sont ensemble, quand on les trouve, ils sont tous les deux et ils discutent. Tu vas montrer à cueillir les fleurs du jardin du gouverneur. Non, c'est pas le plus malin. We used to be friends. Ah, c'est ça. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Libérer autisme, priorité numéro 3. It says jail rules. 1. No escaping. Ah. Règle de la prison, ne pas s'évader. Watch your boots in here, son. It's like a swamp, without the clean parts. Any writing that was once here has been rubbed away. Ok, ça c'est lisible et celui-là. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. T'aimes bien la règle numéro 1? Ah. Ah, mais non, mais c'est pas ça que je voulais voir. Hop là. Mais c'est trop petit, ok. Day going. Hey, Stan. Hello there, son. 18 tours à la main. Derrière les barreaux, j'espérais vraiment pouvoir t'acheter un bateau. Ouais, bon, il a fermé son truc. En même temps, c'était une arnaque, mais bon. Et si t'avais eu te retrouver derrière les barreaux, est-ce que ça t'aimerait si je trouvais moyen de te faire évader? Ah, mais de le faire évader. Qu'est-ce qui t'a valu? En même temps, les raisons, il y en a plein. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Ouais. Ouais, bien sûr. Il tient aux gens. Il tient surtout les arnaquer, oui. Je t'accuse d'en avoir fait. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Je le pensais justement. J'ai comme l'impression qu'il aurait dû se faire arrêter depuis des dizaines d'années. Sounds like you should have been arrested several decades ago. I mean, why now, all of a sudden? One word: jurisdiction. I was expanding my core business, you see, trying to provide ship owners with a variety of ship maintenance necessities. Sponges, barnacle scrapers, repair manuals, rudder tape. I had a whole line of products. I expanded my distribution to other islands all over the Caribbean. And that's when I ran into trouble. Some of those islands have different laws, you see, that might not seem so fair to men like you and me. They slapped me with a ton of paper, talking about things like standards of quality and consumer protection and environmental impact. They didn't understand that I wasn't really selling porthole wipers. I was selling happiness. And my customers were happy. They were perfectly happy right up until some clown with a briefcase came along and told them they weren't. It's a crock, son, and that's why it won't stand up in court. I'll be out before you know it. Ah, t'as été avocat aussi. Pourrait te défendre. Ouais, voilà, ça. You used to have a law practice or something?
Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? Bizarre. It's one of those Conduite handy immorale catch-all words that de you la can part use de whatever Stan. you want because it doesn't mean anything specific. Pour t'acheter un really bateau. hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. On ne trouvera jamais un bateau. Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Where's your loyalty, son? Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought... It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. I didn't really anticipate a situation like this one coming Stan, up. hein. D'avoir fait péter la concurrence. Any tips on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sail, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Oh bah... Okay, well, thanks I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. Ah. Un bateau, non. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Ah, ça tombe bien, c'est bien, on voit pas le numéro de série de ta cellule. De ta cellule, la serrure de ta cellule. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi? Tu sais ne pas vouloir sortir? Non, il veut pas sortir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Now that On you lui file un mention coup de main. it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and C'est vrai, document c'est shredding vrai, c'est pas lui surrounding qu'on va my faire évader. arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Ok, il veut sa brosse à dents, si j'ai bien compris. Yep. Ouais, hein. Ouais, c'est pas dans mon truc, mais bon. Donc c'est ça, il veut sa brosse à dents. Ouais, quoi donc, il veut une brosse à dents, ok. You look like you're Bon, having on a le voit good pas. time. That's Bien nice. entendu. Donc il y a un truc pour faire des serrures ici. Enfin pour faire des serrures. Serrurière, pardon. Pas pour faire des serrures. Welcome to my shop. Oh yeah. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. D'accord. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. I C'est see une a carte peninsula posée. trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. C'est en Floride, d'accord. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one.
Carte à collectionner. Ah, combien de Bernard l'Ermite vivent sur l'île Ipusienne? Alors là, je sais pas du tout. Et un mammal se trouve sur le navire de Bella Fisher. Bella Fisher. Je me rappelle même pas qui c'est. Ça, je sais pas non plus. Ça correspond à ce jeu-là. La réponse est 42. Y'a pas. Oui, il y a pas une top, ça on a vu. Ça c'est Tales of Monkey Island. Ah, mauvais jeu n'a jamais été, manquant ici, crochet ici, maudit ici. C'est vrai qu'elle a jamais été en bois. Ça te rappelle ce méga. Pendant une courte période, dans Tales of Monkey Island, Murray était convaincu d'être Santino. Un peu effrayant, Michael. Ah, Michael, ça aurait pu. Allez, j'en envoie du coup. Si on a eu celle-là ou les deux, je sais pas du tout. Ah, mais ça va être ça. Un porte. Ouais. T'es convaincu d'être un porte-bougie. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. C'est une question au sujet de Is la that from a fiche. famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. La That's an machine. impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Ah, c'est un broyeur à clé. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Et qu'est-ce que c'est? Elle a dit. Hop. Il est où? Rouillé. Je vois pas la blague du coup. Sûrement en anglais ça marche mieux, mais j'arrive pas à la comprendre. Alors, vous pouvez maintenant fabriquer des clés pour ouvrir des choses. Pour moi, ça s'apparente à de la magie. D'accord. Vous savez qui est la vieille dame à la fenêtre de l'autre côté de la rue? Ouais, c'est vrai que ça, on se souvient. Ouais, qui la vieille dame, tiens. You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Ah, déverrouillé, d'accord. Impossible, hein. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Ou pas. Pas une coïncidence. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Ah, c'est vrai que ça. Quel numéro de série? Au moins IRL, j'ai jamais essayé. Le numéro de série d'une serrure. It seems wrong that you can make a key from just the serial. Ah oui, It's a déverrouillé, fail-safe, oui. in case people lose their key. You know how people are. C'est pas faux. C'est juste tu besoin du numéro, c'est vrai que ça rend moins Aren't sûr. locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Et c'est pour ça que sur le prochain test à faire IRL, ouais. Voir si on peut faire une clé avec une numéro de série.
C'est pour ça que dans la prison où il faut pas s'évader, ils mettent le numéro de série devant. Il est pas planqué. Il a vu de tous. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. C'est pas faux. Si tu perds la serrure, t'as besoin de clé. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Est-ce que je pourrais vous emprunter? Allez, vas-y. Borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Ah, vas-y, maintenant, ce qu'il faut faire, non? Il faut une loupe. C'est la recherche du secret de l'île aux singes. To find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. Je travaille dans la serrurerie, donc c'est sûr que... C'est qui serait c'est moi qui... Maybe. Depends on if you can close them again. How would you like to join a pirate crew? Would I have to leave my shop? Well, yes, that's the general idea. The crew actually get on the ship and, you know, crew it. Thanks. I'll pass. Try down at the docks. There's always somebody hiring somebody down there. Ouais, c'est compliqué. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. J'aurais bien voulu piquer la clique dedans. Et au déverrouiller. What's that lock? That's for hats. Ouais, une serrure pour les chapeaux. What's this key? That's for a lockable quiver. Ouais, verrouillé, d'accord. Du coup, ici, il n'y a rien de plus. Allez, on s'en va. C'est vers l'intérieur de l'île, on va aller au palais. Carla. Guybrush Threepwood. Ça fait longtemps que j'ai ressenti du four à Guybrush. Prepare to taste my blade, you washed up hack. C'est pas bouffe, mais j'excelle, mais en escrime. Ouais. Anything but your cooking. Low-hanging fruit, but it works. It's nice to see you again. You too. J'ai jamais eu en vrai, alors que c'est pour moi. You should never have given up being Swordmaster. Who says I did? Oh, sorry, I just assumed. Governor seems like a full-time job. It is, but there's room for overlap if you're creative about it. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Elaine said that program is being hampered by Captain Madison. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Elle est mal liée à cause du pognon, bravo. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you.
I don't have it. Ouais, non. En fait, je crois que y a pas grand monde qui a l'air d'aimer Madison. Parce que même le cuistot, il était pas folie. Enfin, je trouvais pas ça folichon, quoi. Même si ils payaient leur conso, contrairement aux autres pirates, hein, je trouvais pas ça top top. I'll be needing a crew. You interested? Allez, je pense ça, mais elle est gouverneur maintenant. No offense intended. So unlikely but still possible? No. You want a crew, go down to the docks and hire one. Mais on n'a pas de bateau. Y a-t-il un programme? Is there a government program that funds expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh gosh, you're too late for that one. We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whining leech. Darn. There's a ship at the docks that's headed for Monkey Island. I think you're talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't you? C'est vrai. C'est vrai, je veux absolument m'y rendre, mais bon. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Portrait officiel. Yeah, Alors... looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Une nouvelle carte. Combien de Saint-Jean-Pierre y a-t-il dans le 3e cercle? Quel cercle? Vu que là il y a les latrines, à mon avis c'est sur celui-là, donc on le verra plus tard. Faire un petit tour du palais. Stay out of my bedroom, THREEPWOOD. Ah, mais c'était un peu chez moi avant. C'est ça, le QCM permanent. Ouais. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Malay Island. His overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. Stratégie de combat inter-navire, 1000 tours de voodoo à réaliser chez soi. Histoire sans fin du voyage infini. Grand atlas trésor du monde. Ingrédients de Barbie le Flay. Ah, parent de Morgan. Autobiographie de John Laney. Ça, il me en plus. Allez, vas-y. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Ah, sympa. Je peux pas le prendre. Ah si, je peux le prendre. J'ai pris. It's a lot of work being governor. Pour faire la Carla, il faut se battre. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Ça sert à rien, mais voilà. Governor stuff. T'aimes bien Carla? Ah, sur le géré d'un I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Ah, le Sea Monkey. Ah, s'il faut, il était réduit. On sera amené à revenir. Alors, Stan, il veut savoir ça dans un pays gouverneur. La forêt. Bateau de LeChuck. Voilà, au chantier naval. Là, il y en a un. Wow, that's worse than I imagined. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. It says, Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ah, mais tu vois, t'as vu la brosse à dents. It's soft and extra fuzzy. Non, ça marche pas. Je vais plus cliquer dessus. Hop. Ça marche pas. It's a dried up old sea sponge.
Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, Stan, à chaque fois, bon, il arnaque les gens, ça certes, mais c'est un peu dit dans le titre, quoi. Les bateaux d'occasion tout neuf. It always looks bigger on this side of the island. Pas récupérer ta brosse à dents, Stan, pour le moment. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ok. Carte. Oh, I used to love these when I was 6. Museum of musée de Pirate piraterie. Lore. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. C'est vrai. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Bon, bateau d'escalade, coffre d'escalade, d'accord. Par là. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Je vais pas partir par là. Je vais pas m'amuser, j'ai pas la carte. Je vais pas m'amuser à aller dans... aller dans la forêt comme ça. How clever. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Ouais. Rien de plus senior. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Bien sûr. Est-ce qu'un canonnier? Je peux être canonnier. Deuxième lieutenant, comme ça on est juste sous le check. Ah non, on est sous le premier lieutenant, pardon. Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. Bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe 8. Don't waste my time, Ouais, tu vois, okay? c'est là où il le dit. Je peux retenir ma respiration pendant 10 minutes. Mais en fait non, 8 maintenant. How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree. Is that a definite requirement? Sorry. Non. Pas du tout être médecin pour être médecin. I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Oh, bah, mousse. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Je suis John Smith, drôle de choc. Neveu ou Ocalien de parenté? Ocalien, fils unique. Smith.
John Smith. Uh-huh. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Oh. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Et il lui fallait une serpillière. I hope this isn't one of those party cruises. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Ah. Faut pas être Say mardi. what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck. Ouais. But Ah oui, he does know ça how veut to bien stock te a faire ship. griller, ouais. Du coup, il n'y a rien d'autre à regarder là. Ah oui, là, c'est même surgrillé, c'est cramé. C'est fait totalement cramé. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Divaudou avec un type, je sais pas qui c'est. Allez voir les Divaudou. Faut que je me fasse passer pour un autre type, je vois que le vaudou pour ça. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? Not for me. Everything's spilled out of it in a puddle. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. It says everything must go, but it says it with numbers. Huh? It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Someone's very excited I'm looking at this sign. Elle vend même le rideau are for sale too? de l'entrée. Everything goes. They'd make a great dress. Ouais, une jolie robe, mais avec du vaudou. Too bad it's empty. Keep up the good work, buddy. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. An empty basket. I should have gotten here last month. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Super. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now. But I believe I could restore its abilities. Eh ben, on va aller choper le... All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Cache-œil. Trouver un moyen de passer incognito et prendre le contrôle du navire, ouais, ça. Obtenir une serpillière. Eh ouais. Je sais bien où il y en a une, mais il veut pas me la filer. Je sais pas comment l'avoir. I've always been impressed by your chair. Thank you. Ouais, il change à chaque opus. What's cooking? The feast of knowledge. Your sign says you're going out of business. Or is C'est this qu'on n'a one pas of trop those utilisé tout à l'heure, not regarde. really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location.
that it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. Si elle est proprio, à part lui aligner une forte somme, si elle veut pas vendre, elle veut pas vendre. Hein. Elle va pas l'exproprier. Enfin, si elle a dit qu'elle a des pouvoirs politiques. Hein. Donc elle pourrait. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. Ah, comme le secret de Monkey Island? It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Si Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Uh-huh. Do you know John more about Laney. this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much J'avais posé la question justement si c'est de la magic. magie noire le cachet ou de la magie Still vaudou. exists. It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Je vais le faire sortir, d'accord. Je vais I pas don't de suppose serpillère. you sell mops. I cannot guide you on matters of mops. The true master is the cook at the scum bar. Ah oui, c'est vrai qu'il m'a. Si je veux avoir sa serpillère, il faut que j'apprenne des trucs sur les serpillères, je crois. Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Ouais, il ferait des LeChuck, quoi. That's supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. Ouais, c'est ça. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Vaudou s'appelle Corina. Somehow it was more exciting before I knew that. Bah That c'est is sûr. true of many things. C'est sûr que ça avait l'air plus sympa quand c'était mystérieux, mais bon. Plus attrait, on va dire. Tu as d'autres conseils mystiques ou informations à Got any other partager? mystical advice or information for me? Stock tips or something. No. Tant pis. Ah, plutôt. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Les conditions générales de Okay, I vente. guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty.
whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp En fait, tu peux rien en and should faire de not ton be couteau, carried quoi. in a pocket, Super les pouch, CGV. belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, Ah ouais, bah là c'est encore... Je trouve que c'est plus long que les conditions générales de vente de certains produits. Throughout this and all possible and impossible universes. Bon. Oh, Oui, je lis pas la plupart du... Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not La plupart, able je les lis to pas, mais answer bon. that question, as it could create a liability issue. En fait, j'ai le droit de rien faire, mais bon, si je fais quelque chose avec, elle s'en fout, quoi. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Et quelqu'un a une faute aussi vieille soit-elle. Moi, je sais pas combien j'ai d'argent par contre. Oh, et... Si je me souviens pourquoi j'ai une grenouille dans la poche. Bah, on va sûrement en avoir besoin, mais... Alors, on a le coutelas. La carte à plus aussi. Ah, Wally. Hey, Wally. Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, Ah bah blown là, up, je sais à quoi va me abandoned servir and la ruined grenouille. because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Je vais demander à Sortie, mais bon, ça sert à rien. This is maps and more, not mops and more. Well, I was hoping the more might include mops. Well, it doesn't. Ah, le Try pauvre Wally, asking the cook over at the bar where he got his. J'aime bien le... Parce que bon, ça marche mieux bien sûr en anglais, là, le jeu de mots. Je suis carte à plus et pas serpillère à plus. Maps mort et pas mops mort. Ah, j'aimerais pas une carte maintenant au secret de l'île du singe. Il me faudrait une carte qui me permet de traverser la forêt. Ah oui, ça c'est pas bête ça. C'est fou le nombre de cartes que t'as, ouais, ça c'est sûr. Je dirais que le magasin d'en face rencontre quelques difficultés. Ah, déjà, la carte de la forêt, ouais. What are you trying to find in the forest? I don't know. Nothing in particular. Then having a map won't really be any different than wandering around lost, will it? Yeah, but, I mean... J'aimerais bien la visiter. Never mind. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island? Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. C'est LeChuck qui a fait détruire ça. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Bon, après toutes les difficultés qu'il a passées, quand même, ça va, il a réussi. Parce que lui, il a pas l'air d'être dans le besoin par rapport à Lady Vaudou. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me,
I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm Ah about voilà, to il sort sur la franchise. veille, il y a une fortune. The town Hmm. seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Mhm. Juste pour Wally. D'accord. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Pas comme ça qu'on dit. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Alors, carte d'éventail, carte à... Hein? Ah, c'est tir sur un pentacourt, oui, c'est pas faux. Tarsin... Il y a plein de cartes partout. Carte de monstre. Toutes petites cartes. Des cartes ont. Du coup, j'irais bien à la prison. Ah, pendant ce temps. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark Ça, c'est yourself meuré, ça. down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the Pas ship bien de and remettre en whatever you question les do, autres capitaines. don't let Threepwood Aussi on malfaisant soit-il. board. Very well. Ça, c'est toujours The fermé. note Oui, says, en même temps, oui, ils sont forced fermés. to close. Thanks for the memories, but cash Mais would have been better. ils sont toujours fermés, c'est normal. Ils étaient dans la rue à côté. Are not what they seem. Uh-huh. Hey, Guybrush! Hey, kid! Je sais pas si ça me servira à grand chose de le sortir quand même. They say the only real prison is the one in your head. But take it from... I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Quoi? I can read the serial number. I'll write it down Ouais. so I don't forget. C'est bon, tu l'as noté. This is the number for the jail cell lock. Oui, ben, il veut même pas me dire, il est pas gentil. Allez, on va libérer Otis, il est sympa. Welcome back. Hi there. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Ooh, wow. What a coincidence. I had no idea. Ah bon? Il dit ça, d'accord. Je savais pas. J'étais pas au courant du tout. Hey, Guybrush! Hey, kid!
notice, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the Ouais, t'as vu? authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Et Stan, il veut pas qu'on le libère, mais est-ce que Word of je peux pas advice, quand même kid. essayer de teaser? Stick to the narrow straits. No thanks, I'm about to be acquitted. Escaping looks bad. Ouais. Ouais, que t'as été avocat. On pourrait trouver un bouquin. Non, il ne faut pas de bouquin. Non, non, il nous faut le cache-œil. Le musée. Hi there. Il Welcome y to a the le cache-œil. Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Authenticity is our watchword and our pledge. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Que Chuck avait laissé quand il l'a enlevé, Elaine. Ah oui. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. Non, mais je crois. Non, pour Big Whoop, il avait fait la carte, hein, je crois. Ah non, les 4 morceaux. Non, les 3 morceaux, on les avait récupérés. Les 4, je sais plus. Ah, sorry, il avait pas fait la carte. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Ouais, mais on l'a vécu. You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. C'est ce qu'on a fait, quoi. Ah, la vie de recherche. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy number 1 Tu mets on parce Fat qu'il Island a at un the time. spoiler du coup, puisqu'il raconte un peu ce qui s'est passé dans les différents Monkey Island. In real life. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Ah, c'est quand même moi qui ai tout fait. Enfin, moi. Et GUYBRUSH qui a tout fait. Pas à sa place dans un musée. Quoi. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous peg leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us.
That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Perroquet de garde. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Ah, un peu trop près, tu l'as posé dessus. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Super. Merci, c'est sympa. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Alors, je n'arrive pas à trouver la ref. Francis Drake, non, ça me dit rien. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Appartenu? Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Il est mort? Ou il est disparu, mais... That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Ces infos sont pas... pas des plus précises. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on, though, and nothing happened. There's some very tiny writing on it. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Bon, j'ai ça. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Ah, fais chier. I skipped school the day they taught lockpicking. Ouais, puis j'aurais essayé. Tapoter la planche. Ah, peut-être démêler avec... On pourrait démêler avec le couteau. Non. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. It's good for relieving stress. La grenouille, moi je dirais c'est pour Wally, mais je suis pas sûr. Ah, nourriture pour perroquet, ok. It's cracker mix. Some assembly required. Hop, une petite carte à collectionner. Bien, parce que le refaire, du coup, j'ai une nouvelle carte. Qu'aime faire Reginald Von Winslow? Ah, Winslow. Qu'est-ce qu'il aime faire déjà? Alors, qu'est-ce qu'on a? Écrire pour la Gazette, non, ça c'était Annie Perkin. Mener des expériences sur les créatures vivantes, non. Collectionner les figurines, non. C'était pointer des cartes du doigt, ça, il adorait ça. On rappelle, il adorait faire ça. On a des biscuits pour le perroquet. Especially fortified for the healthy parrot diet. It doesn't seem interested. Eh ben, c'est un bon perroquet de garde, ça.
Ouais, elle parlait pas de toi, Guybrush. Même si elle l'appelait le lapin en sucre, quoi, ou je sais pas quoi. Ouais. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Non, c'est le Guybrush Threepwood. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. C'est saut 1992. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Oui, c'est vrai, il n'y a pas la croix de Coronado. They didn't know what they had. Ouais, serpillère, non. I don't suppose you have a mop On from a pas. famous pirate swabby on display? I've been trying to get the cook down at the scum bar to donate his, but he won't part with it. Carte de la forêt. Ça annonce, c'est No, that's Wally, not ça. really what we do. Try the map shop in town? Ouais, il voulait pas me la filer. Parce que j'avais rien à y faire. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Je vois que vous portez une jambe de bois alors que vous savez vos deux Right, jambes so you wear a originales. peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same C'est vrai time. que c'est creepy, This ouais. is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. J'aime bien le petit toucher. Hein. Toucher. I'll have a look around. Please do. Est-ce qu'on peut... Non, on sait jamais. Hein. On va pas tuer le... On va quand même pas tuer le perroquet, ce serait pas gentil. Après, dans la réserve, il n'y avait plus rien. Des crochets, mais je vais pas me pendre quand même. Non. Oh. On va aller voir pour cette fameuse serpillière. Ah mince, je vais aller dans la rue haute, pas dans la rue basse. All keys are gold. It's the way of keys. Ouais, s'il faut, elle faisait partie du groupe. C'est pour ça qu'elle se met en face. S'il faut, elle faisait partie du groupe de la mère de la serrurière. J'aurais dû aller au quai directement. Ouais, là, on se cambar. Un truc, je sais pas ce que c'est, mais c'est comme le même truc que dans la boutique de la serrurière. Et là, il y a Cobb. Salut Hi, Cobb. Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. C'était déclaré monument historique. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord.
Tiens, parle-moi de Tell me Loom. about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. La fois enlever ton badge. Eh oui. Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body is fused with it. I'm more Ah, il s'est button fusionné avec, than d'accord. man at this point. Je suis plus badge comme à ce stade, d'accord. Allez, allez, s'il te plaît, parle-moi de Loom. Allez, Oh, come voilà, on. souvenir du passé. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Oh. Allez. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes. Je me rappelle plus si j'avais joué à Loom score d'ailleurs. and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go Ouais, je out retiens and Loom. buy Loom today. Peut-être pour un rétro stream, ça peut être sympa. Now get lost. C'est un point and click en plus. Donc, ouais, je regarde Loom, tiens. Si je le trouve. Je pars à la recherche du secret de l'île au sein. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the Ah, c'est gullible possible. and naive would go looking for it. Bah, du coup, il a réussi à embobiner le LeChuck alors. Il est vachement crédule, le LeChuck. En Nice même temps. talking to you. Yeah, yeah. Heureux sur les cas. Et oui, lors de la. T'as vu, pour une fois, c'est moi qui suis parti en pause avant que tu dises que tu devais aller chercher de l'eau. Là, tu vois, il est là, Cobb, avec demandez-moi à Loom. Alors du coup, on lui a demandé, mais il dit qu'il voulait pas en parler. Il en a marre de parler de Loom. Enfin, il en a parlé quand même. Hein. Et du coup, je me disais que ce serait peut-être un jeu qu'on fera en rétro stream, un de ces quatre aussi. Parce que c'est un vieux point and click, je crois. Je sais plus si j'avais joué ou pas, je me rappelle plus. Par contre. Mais voilà, c'est un vieux point and click. Hein. J'aime bien. Dans les nouveaux complets. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Combien de temps on peut rester devant? On prend pas feu, c'est bon. C'est ça. Ah mais c'est tout à fait ça, c'est ce qu'il disait. Arrêtez de me... J'en ai marre que tout le monde me pose des questions sur Loom. En même temps, il a ça depuis qu'il est tout petit. Enfin, il a ça depuis qu'il est jeune. Et là, maintenant, il est vieux. Il lui pose toujours la même question. Stay away from that picture. Oh. Il disparaît sur le I said bêtissement. not to touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a Ah, dish rag. ça va être un souci, ça. An Uniquement en anglais. elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Ah, mais ça ne repousse pas vraiment les vers par contre. Hein. Is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. Là, je regarderai aussi les... Après, peut-être qu'il y a un... Il pourrait y avoir un patch sur internet qui le traduise en français, peut-être. Si uniquement en anglais, ça va être compliqué. Ouais. Mais je regarderai. Pour Loom. Any questions? Ouais, comment puis-je trouver là vraiment de serpillère? Parce qu'il y a, sur l'île de Mêlée, il y a des arbres qui font des manches de serpillère. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Ok. What kind of wood is the tree?
That is something you must discover for yourself. Merci pour ton aide. Et pour l'extrémité de la serpillière. Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Ok. Ouais, t'es sûr que je peux te l'emprunter plutôt? Buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Ah, d'accord. C'est pas du tout chiant. Okay. D'accord. I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey C'est vrai part? que je suis d'accord. Even La the quête de la coolest professions serpillière. Hein. involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, c'est vrai. I had to make a mop. Alors du coup, qu'est-ce que... Parce que j'ai eu des nouvelles tâches. Fabriquer une serpillière, donc trouver le serpillier. Et du coup, il faudrait que je vois... Là, je peux aller voir... Wally. Wally, parce que j'ai l'impression de dire Wally... Et comment on va me répondre? Eve. C'est bon, Cobb il dort. Laissons le dormir. Tout à fait. C'est très important pour briquer le pont du navire. Je suis tout à fait d'accord. Allez, Wally. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Ah. Ok. Il faut carrément que j'aille enlever un petit morceau de... Et je peux pas t'en reprendre, hein? Better to have one for each eye. If you say so. Parce que il disait que c'était trop petit, je crois. Hein. Mais si je... Hop. If one monocle is good, two is better. Ça agrandit plus. Mais oui. On va retourner au musée. Je pense que je peux voir le... On va retourner au musée, on va aller piquer un morceau de bois de la serpillière là. Ah, crystal clear. I'll just Ah, write parfait. that down. Parfaitement parfait. Et bon, on va voir la clé. Alors, la rue haute, comme ça on aura la clé. Direct. Hi there. Hiya. Numéro de série. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Bon, ça va, ressemble pas trop à l'autre. C'est pas suspect du tout. Allez hop. Alors, Rubas. Ensuite. Oh, ok. Ah, tiens. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Fancy. Moi, je pense qu'il va pas vouloir. Ça m'étonnerait. Stay away from my mom. Ah, voilà. Je peux lui You look parler. like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse, Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about.
He's Ah, the bah oui. only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. Ouais, I don't donc have the là, quoi. slightest idea what to make. Ah, tu vois, il était super précis avec le cuisinier aussi, hein. Même précision. Oh, va falloir que j'aille chercher la recette, non. Oh, enfin, je retourne au palais du gouverneur. Qui a mangé le plat qui tu veux pas? Bah, au palais du Where did he gouverneur. say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Si, j'ai vu le chapeau. Bon, après, j'ai vu aussi l'état de la cuisine, quoi. Ça sert pas beaucoup de ta serpillère. Oh, look behind you, a three-headed monkey. I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Ah, c'est bon, la serpillère, on sait. Thanks. On n'a pas besoin. On va aller voir, on va aller au palais du gouverneur. Ça, par exemple, j'avais pas sur... En version normale, quand j'ai joué en version normale. Il fallait pas faire autant de pas. Mais bon, je préfère jouer en difficile, c'est plus marrant. Les énigmes sont un peu plus retors. C'est cool. Alors... Voir sans fin, grand atlas, ingrédients. Tiens, It's a cookbook. ingrédients. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve. Il a parlé hasn't he? d'ingrédients. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. C'est ça, et je fais pas exactement le jeu, ouais, 2 fois, oui, c'est vrai. C'est sûr. Je vais m'oublier, je te rembourserai. I don't need your money. Ah. C'est là qu'on utilise This is for you. la Giving me a grenouille. frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Ah, ça ne It's l'a a pas lot vu. of work being governor. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Stratégie combat inter-navire, 1000 tours de vaudou, ça je pense qu'il me le faudra plus tard. Ou de la Can I planche. borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. Je vais m'excuser. On peut réessayer la grenouille. Can we try the frog again? You haven't even bothered to write anything Ah. personal on this Ah, tu veux que frog. j'écrive un truc derrière? Ah oui, That's just d'accord. rude. I reject compris. your frog. Oui, il veut que j'écrive un truc derrière, ok. Eh ben, on va prendre notre plus belle plume. Personne qui le lira. On va le filer à Dear Carla. Carla. Ça m'a fait sauter cette fois-là. Oui, ton anniversaire, oublié notre anniversaire. Perdu le livre Sorry que for tu m'avais losing prêté. the book I borrowed. Je te rappelle ce que tu as l'égalité. J'admire que tu sois strict avec la souplesse. Tu es dévoué, dévouement, oui, parce que tu parles franchement de franc parler. I value that you are dedicated to dedication. Voilà, As shown Portobello. by your actions at Portobello. Je Please pense que je fais accept une my connerie. humblest apology. C'était pas vraiment ma faute. Et on passe au système de rappel. I Ouais. promise to do better in the future. Allez, on va essayer de lui Can I borrow emprunter a le book? bouquin. Et je suis pas sûr que ce soit bon ce que j'ai écrit. Book you borrowed. You never even apologized.
Can we try the frog again? Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Oh, je me souviens de trucs, je me rappelle plus. Moi. Well, I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. Okay. I should let you get back to governing. Yes, you should. Par ici la grenouille. Heureusement que c'est une grenouille effaçable. C'est ça, c'est une grenouille messagère. Dear Carla. Ouais. Sorry for losing the book I borrowed. Que dévoué envers le dévouement, les gens envers la dureté. Je vais essayer de le franc-parler. I appreciate that you're keen on bluntness. J'ai mis quoi, Portobello? As shown by your actions at Portobello, please accept my humblest apology. I've implemented a reminder J'ai mis en system place un for système de rappel pour le bouquin. This is for you. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Ah, merci. Je peux avoir le... Can I borrow this cookbook? Ok, maintenant. You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll N'empêche, definitely return. ça je l'avais pas eu, le coup de la grenouille. C'était du pif. J'ai changé juste le franc-parler. Mais c'est vrai que dans les opus précédents, elle dit souvent, enfin elle remet souvent GUYBRUSH à sa place. Quand elle lui parle. Con, passer par là. Plus vite de passer par l'intérieur de l'île. Hop, directement ok. Scumbar est juste à côté. Hop. Is what you want one of the recipes in this cookbook? How should I know? I'm not a cook. Oh là là. Arrête de prendre les gens aussi haut. Hein. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have Tout à no fait. idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. De rien. Est-ce qu'on peut lui piquer maintenant un morceau de bois? Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Je peux pas mettre un truc de maçon.
soupe. Ah, je sais pas. Non. This will be excellent. Non. He'll never complain again. Si, la prochaine fois, il trouvera un autre truc pour se plaindre. Allez, allons voir Wally. Alors, Wally, j'ai un bout de boîte. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? 10 minutes plus tard. Sure, here it is. Thanks, Wally. Merci, Wally. Alors. Droite. Oh, celui-là, on va y aller, mais. Ok. Par contre, c'est pas W qu'il faut mettre là, Wally, hein, c'est le nord. C'est vraiment une boussole avec l'indication où est le nord. Bon, même si souvent sur les cartes le nord est en haut, mais on sait jamais. Et ça se prétend cartographe. Ah. Musée. C'est la forêt, mais bon. Alors on a dit au droite, au droite, au gauche. Je vais arriver au plan de carnivore normalement. Droite. Bizarre que j'arrive de là-haut. Oh. Je pouvais pas aller en haut en plus. Alors, lire le panneau, est-ce qu'on peut... Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Bon, on va essayer au droite. Le truc, c'est qu'après, il me dit d'aller en haut, je crois. Droite. Si j'arrive là, j'irai à droite du coup. Non, GUYBRUSH j'arrive pas là, donc à gauche. Non, c'est juste à gauche. Ooh, purple flowers. These must be teasel. Or alliums. Or clematis. Hein, faut que je me réfère à ça. Je prenne là où il y a les fleurs violettes. Là, il faut que je prenne où il y a les... Ah, peut-être. Ou c'est bon. Fleurs violettes. Plein de carnivores. Non. Fleurs violettes, plein de carnivores. J'arrive au plein de carnivores, faut que je prenne les fleurs violettes. J'arrive au plan de carnivore, je prends les fleurs violettes. Carnivore, carnivore, ok. 2 fois carnivore. Bon. Carnivore. Carnivore, champignon, violette, champignon. Champignon, violette, 2 fois champignon, ok. Champignons. Violette.
Champignons. Et rechampignons. Oui. Oh, un serpillier. Oh, une petite famille d'hérissons. Écoutez ce que dit maman. It's like there's a welcoming committee. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. C'est ça. Il y a Guybrush et Blanche-Neige. Ouais, ou la Belle au Bois, tout à fait. Je sais pas si c'est vraiment Blanche-Neige ou la Belle au Bois dormant. Parce que je pense pas que Blanche-Neige ou... je sais plus comment elle s'appelle, la Belle au Bois dormant d'ailleurs. Aurore aurait cassé l'arbre. Détruit le refuge des petits animaux. Et fait pleurer des animaux en plus. Allez, ça c'est bon. I made him up. Voilà, je me suis fait une serpillère. Prendre le contrôle du navire, ça on verra. Ouais. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. Et n'a aucune honte. Faut bien que ça serve. Hey, little dear. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. N'empêche, je me demande avec un petit couteau comme il avait, comment il a réussi à détruire tout un arbre alors que... il est juste à couper une branche. Ouais, bu, tiens, la taloche. Moi je ne peux pas le faire. Mais bon, ben on quitte la forêt, au revoir les animaux. Raccourci. Et voilà. Du coup, j'ai la clé. Alors, je sais pas comment je vais arriver à... faire que... lui m'embête plus, mais... Enfin, que lui... faire à distraire le perroquet. It doesn't seem interested. Ouais... un truc à faire. Je pourrais utiliser la clé, mais bon. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I like things neat. That's folded perfectly. Ok, du coup il l'a enfermé dans la réserve, d'accord. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Bien sûr. C'est bon, je te laisse assez de temps. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Ok, donc il faut qu'on arrive à distraire. Tiens, ouais, je clique dans mon indice. Hop, voilà. Voilà. Hop là. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. T'inquiète, c'est pas un souci. Ah, parce que j'avais les yeux sur... J'ai jeté, tu vois... J'ai jeté l'œil directement sur le... Ah. J'ai jeté l'œil à ce moment-là sur le chat. C'est pour ça que je l'ai vu. T'as pas les raccourcis? Il faut que je les active peut-être?
c'est de ton côté, je sais pas du tout. Après, je sais pas du tout la modération sur Twitch, comment ça marche. Mais il faut peut-être que, faudrait que je vérifie du coup le rôle, peut-être qu'il faut que je te l'active. Donc si t'as pas les raccourcis, c'est ton côté. C'est de ton côté. Parce que moi je les avais pas là, je les ai activés. J'ai activé le truc. Bon, après moi je l'ai sur OBS, donc ça va, mais j'ai activé quoi. Peut-être. Donc, du coup, comment on fait avec ça? Especially fortified for the healthy parrot diet. Ouais, ça je veux bien, mais bon. Bon allez, un indice. Donc, je souhaite tous savoir vis-à-vis de la possibilité de rejoindre. Activer le système de sécurité qui protège le cache-œil. Voilà. Oui, il y a moyen de dire son intention, oui, je suis d'accord. Une des boutiques, parce que j'ai trouvé des biscuits dans la réserve, donc c'est pas une boutique. Une des boutiques de la ville, donc ça serait chez les Divaudou. Il n'y a que cette boutique là en ville. Bon, hop. Ah oui, ça y est. c'est pas des Divaudou. Je cherche, se trouve dans une des... Oui, j'ai vu un perroquet en ville, oui. Mais j'en ai pas. That once belonged to the Ah, mais Dread non, mais... Pirate Meatook. Ouais, je vais pas parler. C'est bien quand même ce truc d'indice. Après, j'ai l'impression que c'est limité, mais bon. Là, j'étais vraiment coincé. Ça évite d'aller chercher la Soyuz en plus. Si vraiment je suis coincé, je le fais ça, mais ça évite d'aller la chercher, c'est pas plus mal. Hello, Mr. Brush. Hi there. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Je peux pas prendre l'assiette? Je comprends pas du coup. J'ai changé une boîte contre des trucs à moitié rassis, ça sert à quoi? Autant que j'utilise ceux qu'il y avait dans la boîte. C'est juste ça, c'est inutile moi. Alors, voyons voir. Compter les biscuits. Vous pouvez les compter? I've got enough to last me. Vas-y, d'accord. Compte beaucoup, tiens. Ok. Tant qu'il mange, hop. Hop là. Au revoir. Ensuite, au palais. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. T'as vu, t'as les clés? Well, it's a start. Donc, une clé en or. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Coffee. Je suis d'accord. Bon là, un petit café maintenant, non, mais... du coup, on a le cache-œil. Il faut que j'aille voir à la rue basse les Divaudou. Maintenant qu'on a le cache-œil... Hop, le cache-œil. Vas-y, recharge la magie. Est-ce que tu peux le réparer? The famous eye patch disguise of John Laney. Tout à fait. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If, Ouais, faut que je te ramène des trucs. If you bring me one more thing.
A particular charm of great power. Allez, on retourne à la maison du gouverneur pour récupérer un livre. You must bring me the bite Sûr. of a thousand J'en suis sûr. needles. Les 1000 sorvots ou des trucs comme ça. Recharge your eye patch. The bite of a thousand needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right, let's see what I can do. Ah, attends, j'ai pas lu. Ah. Pas pu me le dire plus tôt, ouais, c'est pas faux. Apporter la morsure de 1000 aiguilles. Je serai ensuite en mesure de... Ok, donc je sais pas ce que c'est la morsure de 1000 aiguilles, mais bon. Je pense que c'est un bouquin. On va aller voir... Je bien, je vois que ça. Oui, t'as tout à fait raison. D'ailleurs, il a promis de le noter. J'espère qu'il l'a noté, hein, GUYBRUSH. Eh ben attends, l'ancien, on l'a plus. J'allais rechercher, elle va pas vouloir me le refiler, sinon t'as raison. Ainsi on l'a laissé au scumbar. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Ah, tu fais chier. C'est bon, t'inquiète. Hop, j'ai un moyen. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. On peut pas lui... On peut pas le... Je sais pas moi, une éponge... Non. On lui donne des petits biscuits. Non. Non. Non plus. Bah, je sais pas quoi faire. Waiter, I can't understand why Je this réessaye. is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Ah, ça marche bien. Hi, Cobb. You again. Essayé plusieurs fois. I Mais... know you. Oui, oui. Nice talking to you. Yeah, yeah. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. What's that you're drinking? Large, get lost. Merci, Thanks, vous êtes Happy. gentil. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Ah, voilà. Don't be ridiculous. Donc la serrurière aussi fait partie d'une société secrète. Are you done with the cookbook? I'd like it back. Ouais, I'm pas still que je reprenne. using it. Mais It's remets-moi. Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleur. Busy? Yup. Ingredients indeed. Coming along nicely. Pleasantly scorching hot. Brilliant innovation. Oops. Oh, well, probably fine. So much to do. Look at my new mop. I made it myself. That's a fantastic mop. Yeah, j'ai fait une belle serpillère. Absorbent, expertly carved handle. It should last you a lifetime of fine mopping. Seems like a lot, but okay. So much to do. Mais comment tu récupères s'il a pas fini de faire sa tambouille, lui? Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications Ah, have je you suis got? persévérant. Exactly. Je peux, je sais pas moi, faire répéter 3 fois la même chose pour faire céder tout le monde. Petite impression d'être une immigration avec vivacité d'esprit, ça c'est Solve a bon. lot of puzzles with my wits. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela.
I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Moi j'ai affronté GUYBRUSH, LeChuck 5 fois. Et à chaque fois il a explosé. Ou il est mort. Et il a revécu après. Bon bah je sais pas. On va demander... I can't understand why this is taking so long. De me manquer un Just bring truc. me what the governor served me last week. Oui, oui, je sais, je sais. Oh, la belle verte. Ouais, prendre une nouvelle. Not much, but be sure to come see us at the shop tomorrow. Bah, j'aimerais bien, mais c'est demain, c'est maintenant. I'll take this disgusting shrunken head. That's my last one. Quite the bargain. Tête réduite. Ça me servira quelque chose, cette tête réduite. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. Ouais, j'aurais peut-être pu m'en servir pour faire une serpillère. It's good for relieving stress. Looks like it's been there forever. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. I'd need a lot of keys to open that. Ah ouais, 5. How much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. Mhm. Pas mal. C'est vrai. Même à l'arrêt, une horloge est à l'heure 2 fois par jour. Tout à fait. Ouais, je vais aller voir quand même. On sait jamais, mais je pense que soit il faut que j'y passe pour déclencher le fait qu'elle va me demander de ramener le bouquin. Et du coup, pouvoir récupérer, pouvoir faire une action pour récupérer le bouquin. Je vois que ça. Non. Grand Atlas, non. Autobiographie de Joan Mailly, non. Stratégie de combat, au bout de la planche et 1000 tours vaudou réalisés chez soi. Je pense qu'on va prendre celui-là. It's a lot of work being governor. Vers là. I don't really have anything to say. I just Ah like oui, doing oui, je this. suis entendu, d'accord. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Eh ouais. Je peux t'emprunter Can I ça. borrow this book? One book at a time. I only trust you so far. Ouais, c'est parce que je me disais. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut que je ramène le bouquin. Je l'ai promis, il faut que je le fasse. Hi there. Hi. Et du coup, il y a des petits biscuits. Ah, mais ils étaient pas cuits, peut-être, les biscuits dans le paquet. C'est ça qu'elle les a acceptés. Bon, m'en vais. No one ever works together. All want their own prize. Moi. Est-ce que je peux faire quelque chose avec la tête réduite? Non. He'll never complain again. 3 teaspoons in a tablespoon.
probably fine. Piquer le portrait. It's torn and ugly, but strangely compelling. This will be excellent. Bon, bah, on va redemander un indice. On peut obtenir 1000 morsures de... Voilà un échantillon des plantes carnivores. D'accord. Je me fais chier avec le bouquin pour rien. J'aille à la forêt. Hey, watch it! Qui m'avance un truc. He'll never complain again. C'est pas ici. Je sais pas qui c'est qui m'a balancé un truc, mais... D'accord. Donc un échantillon de plantes carnivores. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Gotcha, you pointy little trichiophyte. Ok. Pris son fameux échantillon. Allez, on va voir les niveaux d'où. La rue basse. Trompé. Après, je pense qu'on se laissera là pour ce premier épisode. There you go. Bite of 1,000 needles. Tell me, is this an ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. C'est pas faux. C'est vrai qu'on s'est souvent contenté de notre... Oh, ça fera l'affaire. La bière, le grog de racine, hein, au lieu de la bière de racine pour tuer le Chuck. Par exemple. Dans Tales of Monkey Island. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy C'est ça, on n'est pas si loin, ça passe. Hey, take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. Ça marche, hein? That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Ah oui, c'est lui là. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need Ça fera l'affaire. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Ouais. Prêt à lever l'ancre. Allez, on va se mettre devant les quais. Je pense que ouais, on est bon là. Vous pouvez prendre le contrôle du navire, ouais. Rejoindre l'équipage, c'est bon, parce qu'on a la serpillière. On peut passer incognito. Donc c'est bon. On va aller juste sur les quais. Pour sauvegarder. Et voilà, et on va se laisser là pour ce premier épisode du 6e opus Monkey Island, donc Return to Monkey Island. Bon, ben en tout cas, pour vous qui avez regardé la vidéo sur YouTube, j'espère que ça vous a plu, donc merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine, et bisous à tous.